kugeza uyu munsi sosiyete sivile tubasha kwimplementinga cyangwa tubasha gukora ibikorwa byacu cyangwa tubasha kugera ku baturage ari uko dufashe n'imiryango mpuzamahanga. Dutanga porogaramu z'igihugu, tuba tuje kugira ngo twunganire igihugu muri za gahunda zabo. Ariko ikibabaje ni uko usanga nyine duhagarira mu nzira. Iyo harimo n'umushinga n'akashobora bazanyemo in this action, and they did it very well, and expect other partnerships in the future because you did it well, and the collaboration was really strong. Keep pushing, run for office, start initiative, demand more, stay informed and inform others. Share what you learn with your peers and lead by example. Show that youth aren't just the future, they're the present as well. The project also created an important space for dialogue between young people and the duty bearers who are primarily the government, contributing to increase awareness among public institutions on the importance of involving youth and engaging them in budget planning and review processes. This has helped strengthen collaboration and foster a culture of participatory governance and accountability. We are particularly proud that this project reached and empowered youth across all districts of Rwanda, including young women and people with disability. I hope they are here too, ensuring that no one is left behind in the pursuit of inclusive governance and sustainable development. We are sincerely grateful to the European Union present here for their support, not only providing money, but also supporting us through the implementation of this action. So the trusts, we are really grateful for the trusts that you had to us. Your commitment to promote inclusive governance, civic participation, and youth empowerment has made this important work possible, and this partnership, we hope it will continue. We would also like to extend our sincere appreciation to CLADO. Dr. Safari is here. They are our co-applicant and co-implementers in this action, and they did it very well, and expect other partnerships in the future because you did it well, and the collaboration was really strong. Dedication and valuable contribution throughout the implementation of this project was really very good. The partnership between ActionAid Rwanda and CLADO has been instrumental in achieving the project objectives and ensuring meaningful outreach and engagement with youth-led organizations across the country. Nyakubahwa uhagarariye Minaloc na Union Européenne, namwe mwese bayobozi mwaje muturuka mu nzego zitandukanye nyine mu turere kuko twabatumiye, turifuza yuko iki kintu mukimenya. Tumaze igihe kuva 2009 na 10 aho ngaho dufitanye amasezerano y'ubufatanye na Ministeri y'Igenamigambi n'Imari Minicofin, MOU yo gukora kuri kumenyekanisha ibirebana na planning na budgeting. Ibyo bintu rero tubireba twaje gusanga ari ikintu gikomeye kugira ngo umenye ingengo y'imari, umenye imikorere yayo, umenye n'uruhare ugomba kubigiramo. Turareba twicaye turi kumwe na ActionAid, turavuga tuti message yacu kwiye kugenda ikagera ku bantu benshi, kandi abantu benshi ugiye kureba mu by'ukuri n'urubyiruko. Niyo mpamvu twafata hejuru urugendo dukora uyu mushinga, kubera yuko ingengo y'imari mu by'ukuri navuga yuko ni igihaha cyangwa se ni moteri cyangwa se ni umutima w'igihugu, kandi nta ngengo y'imari ntacyo twageraho, haterambere twageraho nta ngengo y'imari hari. Noneho rero
bayita ingengo y'imari ibije gukemura ibibazo, ibije gukura abaturage mu bukene, ibije gukemura ibibazo byinshi biri muri community. Kandi ibyo bibazo byose birimo nitwe tubizi, kandi abantu babizi ntabwo ari abasaza nkanjye, ahubwo ni abantu b'abajene. Abajene nibo nibaza yuko bashobora kugira ijisho rireba cyane, rikora analysis cyane yuko tuba twaranabyize no mu mashuri no muri komite turanaliza kurusha bari abantu bakuze. Niyo mpamvu rero utagomba gusigara inyuma. Poor budget. Ese ingengo y'imari kera tujya gutangira gukora kuri ibi bintu, kuvuga ngo minisiteri batekerezaga hejuru, bagatekereza uburyo ibyo bazakorera abaturage, ariko noneho byarahindutse. Na Minaloc iri hano wenda bivuze kubivuga, byarahindutse. Nuvuga ngo ibitekerezo bigomba kuva mu baturage bikazamuka bikagera hejuru, noneho abashinzwe ingengo y'imari bakagira gute, bakabishyira muri music, bakabishyira muri mu njyana y'amafaranga cyangwa se mu njyana y'igenamigambi, kugira ngo ibintu byose bazabashe gukoreka, bakabishakira na budget. Noneho tukagira gute, tukongera kandi tukareba nimba bya bindi bashyize mu migambi, mu igenamigambi ari bije gukemura bya bibazo. Ariyo mpamvu ingengo y'imari itangiye, umwaka w'ingengo y'imari utangiye mu kwezi kwa karindwi, kuvuga ngo tugendana nayo, namwe rero mugomba kugendana nayo, mukamenya nimba koko iriya ngengo y'imari izatorwa n'abadepite ejo bundi, ukareba niba urubyiruko rurimo, ese abagore barimo, urubyiruko rurimo, agriculture irimo, education irimo, minisante irimo, minikofire n'abandi n'inzego zose zo muri community niba zirimo. Bivuga ngo rero twatekereje icyo kintu kugira ngo ujye wirebamo, ko n'indorerwamo umunyarwanda wese agomba kwirebamo. Ni ukuvuga ngo rero tugomba kubisobanukirwa twitangira gukora ku bintu by'ingengo y'imari. Abantu benshi bagira ngo ingengo y'imari yo mu rugo, bagira ngo ya mafaranga dukoresha cyangwa se ya mafaranga uhembwa. Oya, ingengo y'imari y'igihugu yose iri tugeze ari amafaranga mu by'ukuri aje gukora ibyo twavuze, aje gukora kuzuriza abaturage, aje kubaka ya mashuri cyangwa se ya mihanda. Byari bitanagenda neza, tukavuga tuti twebwe tugatanga amakuru kugira ngo ibibazo bibashe gukemuka. Advocacy dukora rero kugira ngo tubijisho. Ubwa mbere dutanga amakuru kugira ngo tubashe kumenya ibigomba gukorerwa community. Ibyo rero nicyo nibwo rugendo twakoze. Nibaza yuko muri training twakoze mu turere dutandukanye turi kumwe namwe, ari byo twagiye tuganira kugira ngo dusobanukirwe n'ibyo ari byo, cyangwa se bikorwa na za minisiteri, cyangwa se bikorwa na ba meya n'abandi bakicara hariya bagakora ibintu byabo, twe tutabigizemo uruhare. Turi kareba nimba ingengo y'imari bakoze, nimba urubyiruko rwisangamo, ese abagore bisangamo, ese bageze kuri iriya domaine ya agriculture ya etc. Ni ukuvuga ngo urwo rugendo rwo twagiranye namwe turabashimira uburyo twabigendanyemo neza, ariko ntabwo turasoza. Ariyo mpamvu uyu dushoje umushinga, ariko turakomeza gutekereza. Union Européenne yaradufashije, yego, twizere yuko bazakomeza kudufasha, kuko nibaza turanabibasaba kugira ngo bazakomeze kubidufashamo, kuko kugeza uyu munsi wenda iyi message ari Minaloc n'abantu muri minikofine baza kubyumva. Kugeza uyu munsi sosiyete sivile tubasha kuimplementinga cyangwa tubasha gukora ibikorwa byacu cyangwa tubasha kugera ku baturage ari uko dufashe n'imiryango mpuzamahanga. Imiryango mpuzamahanga tugatwara projet, kandi projet dutanga programme z'igihugu, tuba tuje kugira ngo twunganire igihugu muri za gahunda zabo. Ariko ikibabaje nuko usanga nyine duhagarira mu nzira. Ibyo bintu mu byumve duhagarira mu nzira kubera ikikore ko umuterankunga ashobora kudufasha muri umushinga wenda ejo ntakomeze. Urumva yuko ibitekerezo dushobora kubicikiriza mu nzira. Ariyo mpamvu dusaba ahantu hazajya hagera ijwi, tugira planning mu turere, tugira planning muri minikofine, muri ministere, byo byose sosiyete sivile yitabwaho. Dutekereze uburyo, kuko amakuru ufite nuko
nabo support bayikura muri za leta zabo. Rero turakora ubuvugizi butandukanye kugira ngo na leta ijye idufasha kugira ngo tubashe kugera aho batabasha kugera. Yes. And I'm very pleased to be here today for the closure of this project that I've seen from formulation until the ending today. So welcome to all the youth representatives from all over the country, to the government representatives, thank you so much for being here, all protocols observed. And let me just say a few words about this project and the impact that it's having, and we hope will continue to have as this project ends. Today we celebrate the journey of a project that began with a simple but powerful idea. What if more young Rwandans weren't just beneficiaries of government initiatives and budgets, but active shapers of them? When we issued the call for proposal, Action Aid Rwanda and CLADO stepped forward with a plan to make that idea a reality. Together we spent the past almost 3 years testing, learning, and proving that when youth are informed, equipped, and given the seat at the table, they don't just participate, they lead. What have we achieved? In the final report, there are some pretty impressive figures. So, more than 23,000 young Rwandans participated in budget consultations around the country, many for the first time. 941 youth leaders presented priorities in districts and national meetings, with 54 of them now funded in official budgets. Intergenerational dialogues bridge gaps between youth and elders, proving that collaborations between generations really work. This wasn't just about numbers, it was about changing mindsets, showing young people that their voices matter, and giving institutions the confidence to listen. This project wasn't just about understanding budget, it was also about connecting the dots between participation, taxes, and development. When youth and all citizens understand how public funds are raised and spent, they also see the value of contributing to the formal economy, the link between taxes and services like schools, roads, and healthcare, the importance of transparency in building trust between citizens and government. By demystifying national budgets, we're also tackling the informal economy, not through enforcement, but through awareness and ownership. Digital progress. We live in a digital era, and while government's budget information has already been available on Minecofin website, we have also aimed to make it more accessible for the youth. Now there is a centralized digital space for budget documents at the website of the National Youth Council, which was a critical first step, but we know this is just the beginning. The challenge now is to make the information not just available, but truly accessible. That means exploring simpler formats, mobile solutions, and community-based training to ensure every young Rwandans, regardless of location or technical skills, can engage meaningfully. Key lessons of this project. Participation must lead to influence. Youth engagement can't be a one-off event. It must be consistent, structured, and responsive. When young people speak up, they need to see results and get clear feedback on how their input was used. Ownership also drives sustainability. The most successful outcomes come when institutions and youth took ownership of the process. For this to last, engagement must be embedded in how governance works, not just while projects like this run, but long after. This is bigger than budgets. Budget literacy is civic literacy. It's about helping young people see themselves as stakeholders in Rwanda's future, not just today, but for decades to come. So what's next? To government partners, make youth engagement a routine. Ensure it's not just encouraged, but expected in all budget processes. Straighten the feedback loops. If youth contribute, they deserve to know how their input was used. And build on digital progress.
Let's work together to make budget information truly user-friendly. To youth leaders, the majority in this room, keep pushing, run for office, start initiative, demand more, stay informed and inform others, share what you learn with your peers, and lead by example. Show that youth aren't just the future, they're the present as well. To note to EU, to us and development partners, this is a good initiative and it's important to scale what works. We have to take lessons to other districts, other countries. Invest in the long term, as youth engagement can't be a one-off project. It needs sustained support. 3 years ago, we asked, can you truly influence Rwanda's budgeting processes? Today, the answer is clear, yes, and they are. But this isn't the end, it's a new beginning. The stage is yours, young leader. The future is yours to shape. Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'inama y'Urubyiruko twashimye cyane ubufatanye bwa Karado ndetse n'abandi bafatanyije mu guhugura urubyiruko ku bijyanye na planning and budgeting. Ni ikintu cyo gikomeye mu bajene kuko iyo haje n'ibintu bya bije bisaba amafaranga, inshingano zacu ari ubukangurambaga twumvaga ko kwinjiramo bishobora kuba ari ugutandukira, ariko twasobanukiwe neza ko bigira uruhare mu kubaka yaba akarere n'igihugu muri rusange. Turabashimira rero kandi twizeye neza ko natwe umusanzu mwarimo dukeneye ko twawutanze kandi n'ubu turakomeje. Dushima ubufatanye rero ibikorwa mukora umunsi ku munsi, turere twinshi hafi ya twose ubanza mwagezemo byatanze umusaruro. Nagira ngo rero mu izina ry'inama y'Urubyiruko ndetse na minisiteri muri rusange tubashimire, tubizeza ubufatanye. Mwahoze muvuga muti European Union bakomeze badufashe kuko iterambere ry'ibyo bakoze biragaragarira sosiyete cyangwa se umuturage. Turabashimiye rero. It's my pleasure to be here with you today. I really, first of all, appreciate the work done by Action Aid, Crado, with European Union, that team, the teamwork. So I really appreciate to involve youth. To involve youth is something very good. It is a very good initiative, especially in planning, budgeting, public finance management. It is really a very good thing to engage youth in such kind of matters. I really appreciate. If you involve in planning, mukarere uherereye ku gihugu hose ukafite amakuru nk'ayangana. Planning, the budgeting, the information sharing. It's quite nice now we're informed. I really appreciate the word that Natalia used. She said, budget literacy is not a missing. Is a civic also literacy. It is the community. Now, budget literacy, it is a civic literacy. Bisobanura ngo ntabwo wagomba kuba umwere igihugu ube hajya mu myigana na leta ntabwo byaba ari byo. Civic ni ukuvuga ngo uri mu gihugu, civic education simubizi rero uri mu gihugu. Budget literacy reka tuyihuza na civic literacy, wumve ko bikureba birandeba biraburiya nk'umwere igihugu siko bimeze. Thank you for the word that you have used. Budget literacy, it is a civic literacy. There is another thing that you have said. She said, learn more, ask more, get informed, and inform others. Now, please be the level. So, you are informed. So now you are informed about planning, budgeting, public finance management. We are informed, yes, kandi tuhagarariye urubyiruko. Abo twatuhagarariye ntabwo bakwirwamo hano muri iyi sare. Dufite miliyoni
zingahe hariya mu kofi z'urubyiruko niyo shitmangana bari hagati 13 na 30 hafi ugende none zo miliyoni ntabwo wazishaza ahangaha ariko nyuma waje muzihagarari basi creating na webex link niba kubagiraho mu rugo ubundi bikugoye nubwo link ari na zayibu ari na mirimo ya namuhungu yayi creating n'uyu urenganya uzamwe yayi creating mu mafite mashini hariya nyiguhi ariko imfumbinda abandi ku byo twari twaganiriye kuri public finance management. Ikindi nashaka kuvuga aya makuru hingarukira gusa mu bukangurambaga, to be honest with you, nibyo nshinzwe bimwe mu nshingano zanjye, ariko ntibigarukire gusa ku bukangurambaga. Niba leta budget iri mu karere nka Francis we bahari ngira niyo mpamvu yagiye mu buhinzi, you are informed about all activities that are being planned here in the country. Nawe ufata ayo makuru ufite ugerageze kuyabyaza umusaruro, kuko urimo kureba kuti igihugu kirimo kwinvestinga muri ibi, kirimo gushyira amafaranga muri ibi. Dore ifumbire y'ubunganirwa irimo kuboneka, nabibonye muri bishi. Dore seeds imbuto ukuntu zirimo kuboneka, nabibonye muri bishi. Dore haba gikwakisha umuhanda, nabibonye muri bishi. Dore mu buzima hariyo iyi gahunda, nabibonye muri bishi. None numara kubibona nawe ubibyaze umusaruro. Siko bimeze. If you are informed bakonjyambere n'amakuru, namwe n'abandi nabo baje muhagararira tubyaze umusaruro, kuko baduhaye this kind of exposure kugira ngo tube informed, twinforming abandi, ariko natwe twiteze imbere. Umuntu yafite igihe n'uko yabyaza umusaruro, kuko abajyana amafaranga n'ingengo y'imari ya leta ni Minecofin bari buze kubisubiramo, ariko dukwiye kujya tumenya ngo turabirebera nyirango no ku nama y'igihugu urubyiruko bongeyeho upeje yanditseho budget information. Impamvu twakoranye n'inama y'igihugu urubyiruko ngo iyo budget information window ijyeho no kugira ngo niba tutabashije kunavigatinga kuri website ya Minecofin, ariko yamwe inama y'igihugu urubyiruko kuyirebaho mureba wenda buri kanya kalenda nisohoka bashyiramo amakuru ajyanye n'ingengo y'imari isaha y'uko iteye, mumenye urubyiruko ruzajya rwinjirira hehe kugira ngo namwe mujye gutanga bya bitekerezo byanyu, kuko yuganiye n'abantu bo muri planning barakuranguke ngo urubyiruko niba batatanga ibitekerezo byabo bashobora kuzamuka iby'abandi iby'urubyiruko bitarimo. Rero no kumenya iyo kalenda nta kindi bisaba, mukabikurikirana mukanamubarezinga urubyiruko kugira ngo narwo rwitabire gutanga bya bitekerezo bizajya mu ngengo y'imari ya leta. Ariko mbanizera rero ko dufite tuzabona n'andi mahirwe yo gukomeza no kubikora nabo twese dufatanyije, yaba imiryango y'urubyiruko ndetse n'inama y'igihugu urubyiruko, y'amahirwe mwarangi abafunguye andi, kandi ibyo twabonye muri uyu mushinga byatuma dutekereza n'ibindi byimbitse byo gukora. Cyakongeraho cyane ari ugukurikirana ubwo buryo bikorwa, yabo kuva ku rwego rw'imidugudu zikaba session wenda zihariye z'urubyiruko, inzego zitandukanye n'abafite ubumenyi buhagije bakadufasha bagakurikirana, kimwe n'uko natwe nk'inzego zihariye zireberera urubyiruko tukagira uruhare mu gukurikirana kuko igahunda y'igenamigambi turimo nk'urubyiruko. Murakoze. At the closure of this project that have really recorded numerous achievements throughout the almost two years and a half. I'm very grateful, of course, on behalf of the Action Aid and the CLADO that we partnered throughout the implementation of this project. We are very grateful, of course, for European Union for your support, not only financial but also technical. It's been really everything to have these youth that you've witnessed at least being enabled to actively to start their journey to meaningfully participate throughout the planning and budgeting processes. We thank you so much. Again, to the government, dear Deja, please go with our thankful message. We thank the government for the conducive environment to having made this project a success. It's really commendable. Without you, if you are not very collaborative, we wouldn't have made this far.
yeah, especially the local government, because our youth, they live there, down there in the local government. So we are really grateful. Of course, to the youth. One thing that I have to, I quoted the Dejan, he said that we are closing to start. That means that it's you, the youth, it's your turn now to make the desired change. Essentially, this project is a result of a call of proposals, which is an open call where we define an objective of what we would like to achieve. And after a very competitive procedure, this project Action Aid and partnering with Clado qualified or received the financing that we have now implemented in the last 2.5 years. Yes, our objective has really been to raise awareness about the budget and planning processes, particularly amongst the youth, because it's so important for every citizen to understand what happens, how finances are gathered, how they are allocated, that on the issues and items that impact our daily lives. And I think through a lot of workshops, capacity building, awareness raising, different tools that have been used through this project, the awareness has really increased. I feel the youth has been empowered, and I really hope that this will be taken forward after the project. So in day-to-day life, that the youth will engage, will share their ideas, share their inputs, monitor whether the projects have been implemented, so that we can really see good development continue in this country, engaging the youth. Igishimishije cy'umushinga bigaragara abajene bawibonyemo, igikorwa bawibonyemo, akaba umushinga ugamije cyane cyane ku buryo bw'igenamigambi cyo twita planning budgeting, aho tureba ese uruhare rw'urubyiruko rwawe uruhe mu bikorwa by'igenamigambi duhereye aho batuye muri komite batuyemo, iyo twise uruhare muri public finance management PFM. Ubona rero ari byabubatsemo ubumenyi mbere na mbere, zirimo kubera aho batuye, ziri kubera mu gihugu icyo bisaba n'uburyo bigenwa mpaka bije itowe kuri ubu gihugu. Muri rusange tugira uburyo bwinshi bwo guhura n'urubyiruko. Iyo harimo n'uyu mushinga ni akarusho baba bazanyemo, ariko guhura n'urubyiruko mu buryo busanzwe tukaganira kuri gahunda zose zitandukanye za leta, nyine kugira ngo mu kinyarwanda bavuga nta wandi ijana muri mwe, nabo bazanye uruhare rwabo baze ku itafari ryabo, baza basanga hari n'izindi gahunda zihari zisanzwe zihuza urubyiruko, cyane cyane ko bafite inzego zubatswe ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'akagari. Aho ngaho duhura n'abafatanyabikorwa batandukanye n'inzego za leta zitandukanye, tukaganira kuri gahunda za leta zihari harimo n'igenamigambi ibi ngibi. Ariko nyine tugashima abafatanyabikorwa bagiye baboneka, turushaho guhura kenshi tugatanga n'umusaruro. Iyo twishimira cyane n'ubwo umushinga wacu muri iyi myaka 2 inarengaho gatoya twabashije kugera ku rubyiruko, tukaganira nabo ku birebana n'igenamigambi n'uruhare rwabo ku birebana n'ingengo y'imari, kuko nk'uko mubizi urubyiruko rugize n'abantu benshi, ni benshi cyane, barenga 60% mu gihugu. Urumva niba ubutumwa bubasha kugera kuri bo kandi ukabona ko babyishimiye, kandi ukabona yuko biyemeje, bafite kwiyemeza kuzajya batanga amakuru ku birebana n'igenamigambi batabaye indorerezi gusa. Ntabwo ari ku rubyiruko gusa, no ku banyarwanda hose harimo icyuho ku birebana n'igenamigambi n'uruhare rw'abaturage mu birebana n'ingengo y'imari, kubera yuko abantu benshi bibaza yuko bikorwa na minisiteri cyangwa bikorwa n'inzego z'ubuyobozi, kandi bije y'igihugu, ingengo y'imari y'igihugu ireba buri munyarwanda wese, ku buryo rero no mu itegurwa ryayo buri munyarwanda wese agomba gutanga ibitekerezo ibimukorerwa. Ntabwo bagomba kumutekerereza, ahubwo agomba gutekereza ibimugenerwa, ibizamukorerwa, hanyuma akabishyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo babashe kugira ingengo y'imari bishinzwe.